పోస్ట్ ఆఫీస్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో నిర్మించిన ఈ తపాలా కార్యాలయాన్ని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రారంభించారు. అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ను కేంద్ర మంత్రి తిలకించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ స్ఫూర్తికి ఈ 3D పోస్ట్ ఆఫీస్ నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సైతం 3D పోస్ట్ ఆఫీస్పై స్పందిస్తూ ప్రతి భారతీయుడు దీన్ని చూసి గర్వపడతాడని పేర్కొన్నారు. స్వావలంబన స్ఫూర్తిని ఇది ప్రతిబింబిస్తోందని మోదీ ట్వీట్ చేశారు. Bengaluru. Somehow this city has so much energy, so much positivity, so much forward-looking character that I really enjoy coming to Bengaluru. This city presents always a new picture of India. The new picture that you saw today in terms of this 3D printed post office building, that's the spirit of India today. That's the spirit with which our country is progressing today. I can give you 10 examples. Nobody ever thought that India would be developing its own 4G and 5G technology. Nobody ever thought. Nobody ever thought that India would be manufacturing its very complex telecom equipment. Nobody ever thought. Actually,